Hej, kontynuujemy naszą rozgrywkę w Carte Blanche. Przed nami trzeci dzień, drugi dzień niestety skończył się tragicznie, bowiem śmiercią naszego szefa Gasparda. No i teraz ciekawe, czy będziemy kontynuować jego sprawy, czy przejmiemy agencję detektywistyczną, czy po prostu praca dla nas się już skończyła. Teraz zajrzymy może do wielbłąda, bo pamiętamy, że na posterunku policji na tablicy ogłoszeń było właśnie taka notatka, że zginęła zapalniczka, no i chyba widziano, jak połknął ją wielbłąd. Istotnie, to wygląda na zapalniczkę. Tylko dlaczego akurat nasz nieruszający się, stojący sobie spokojnie w pokoju wielbłąd to uczynił? No, widocznie w czasie naszej nieobecności gdzieś wyłazi. To pierwszy dzień twojego nowego życia. Nowe życie, gdzie papiery trzymają się razem. Dziś spinacze Ogień Boga trzymają lepiej twój papier. Opiekuj się nimi, bo spinacze Ogień Boga trzymają twój papier lepiej. Właśnie takiej zmiany w życiu potrzebowałem. Niewątpliwie, więc zyskaliśmy kolejny przedmiot, już 2 w tym odcinku, czyli zapalniczkę i spinacz Ogień Boga. Taka tajemniczo, ale też dumnie brzmiąca nazwa. Teraz zajrzymy sobie do agencji. No i pewnie zdecyduje się nasza przyszłość. Zobaczymy, czy nasza ulubiona Janina będzie na miejscu. Late on your first day, boss! It's 10 already! I only come to take my... Why did you say bus? I know it's ridiculous, but there ain't no mistake! Well, according to the will, you're running the show now! In fact, Noller is here to tell you all about it! But that's crazy! I don't know anything about this job. True. Poor Gaspar. He was probably experimenting with some new drugs when he wrote that. I'll go tell the notary I can't... What? You got that chicken shit? Gaspar put his trust in you, and this is how you thank him? And you think that I want to go and find another job at my age? Tell me who's going to pay for Risa orthodontics? I really don't want to cause you any trouble, but... I knew somehow you could be reasonable. You're a good kid after all. Now go see the notary. He's waiting! Perswazja urosła. Mr. Lemaitre has left most of his belongings to friends. On the other hand, he specifies that the agency will go to his assistant. Considering your recently signed contract, you are just that. He also left you this briefcase, which he kept locked in the bank. Well, actually, I mean... Alright then, congratulations with your promotion. I'll leave you my card if you ever want to get in touch with me. Szybko poszło. Powiem tylko, że ten miękki, delikatny głos Janiny jest istnym balsamem na moją duszę i mógłbym go słuchać godzinami, w każdej chwili mojego życia niemal. Dobrze, przeszukam walizkę, ale jest pusta, a nie, jest w niej kawałek papieru. Jest napisane, jeszcze jeden sznycel z sosem jabłkowym, proszę. To nie ma żadnego sensu, chyba że to jakiś szyfr, bądź takie hasło i odzew. To jest to, co może być kluczem do tego kodu, czyli właśnie hasło, odzew. Another schnitzel? Here we are, he's delirious! No, it's just that... Easy! Everything will be fine! No i teraz porozmawiamy o paru sprawach z Janiną. Alright, where do I start? Go on with the antiquarian case. It's the only one we have for now. By the way, if you ever need help on a case, friends of Gaspar have offered to assist you. I'll leave you their cards. You'll
university. She teaches something there, God knows what. Remy's a doctor at the port. All Phileas can usually be found in pubs. Gaspar was most fond of all of them. Lubił chyba. Swoją drogą tak się zastanawiam, czy rzeczywiście to nasz bohater będzie tu szefem, czy jednak Janina. What can you tell me about Remy? The doctor? Now that's a real man. Card from rock, not from a pudding like you. He's not only strong, but also flexible, agile, and well coordinated. You should see him wrestle. I realize I haven't seen him in a long time. I'd need him to help me move some furniture. To teraz dowiedzmy się może czegoś o Alfetiusie. Do you know Alfetius? Charming, but no good. No steady job, always drifting, playing games of chance, deceiving and seducing. He's not a good role model for you, but he can be of help. Tell him to pass by when you see him. I have papers for him to sign. Jakiejś wymówki szuka, żeby się z nimi wszystkimi spotkać. Tak mi się wydaje. A swoją drogą to te cechy tych poszczególnych przyjaciół Gasparda mogą nam się przydać. Może czegoś się od nich dowiemy, bądź nauczymy? Do you know anything about Eleanor? I think that women like these should make human tremble. They foreshadow a time when your male domination will be over. No more paternalism! Unequal salaries and political exclusion! I didn't know you were a prophetess. Prophetess my ass! Now, go back to work and stop disturbing me! Ładnie tak asystentka się do szefa zwraca. Dobra, jeszcze Gaspard. What was Gaspar working on? Lately he was working on a mysterious case. He didn't tell me anything about it, but it distressed him. A woman can tell these things. Where did he keep his files? For this case, he kept them all on my filing system. Probably in the briefcase he left you. Do you think it could have something to do with his murder? Possible. But you know, he was such a shady individual. He might have been related to some dark secret from his past. Apart from the investigation, what are my new responsibilities? Listen, kiddo! You don't touch anything! Żaden scale of everything around here! I don't want no mister. I went to the university touching my precious system! When money comes around, you'll get some. Now, go to your work and don't seem disrespected agency! Coraz lepiej się przekonujemy, jaka będzie tutaj nasza nowa rola i kto tu będzie rządził. Dobra, jeszcze Telesfor i Romeo, te dwa tematy nam zostały. What can you tell me about Telesphore? Not much! Except that he's a big water polo fan! Is he any good? I don't think he plays much himself! On the other hand, he used to watch all Gaspar's matches! Do you know the police detective Romeo Duguay? Of course, tall, elegant, silent, a good detective. Too bad he's a bit stiff with moral issues. He lacks flexibility in his practice. And there's his wife. He always speaks of her, but nobody's seen her. No dobrze.
Wypada już to miejsce opuścić i przenieść się do baru. O, tu są bliźniacy. Czy bliźniacy nie płacili przypadkiem, czy nie oferowali zapłaty ikoną barmanowi? On coś takiego mówił poprzednio. Poobserwujmy ich. To dziwne, nie pamiętam, abym kiedykolwiek poznał tych facetów. Ale chyba gdzieś już ich widziałem. Zdjęcia. Tak jest, wiem, gdzie ich widziałem. Jeden z nich to ten, który był z żoną mojego klienta w hotelu Roger. Obserwacja nam urosła. Spróbujmy do nich zagadać. Good day to you, my friends. Hey, we didn't ring you. I just wanted to... You've got polenta in your ears or what? Nie są zbyt towarzyscy, ale może da się coś zrobić w tej kwestii. No nie będziemy od razu płacić barmanowi. Handel wymienny to jest to, co możemy dzięki sprytowi naszemu osiągnąć, czyli coś zyskać nie płacąc. The wine you served us yesterday was really flavorsome. I certainly hope so. A Pesquera Special Reserve. I'll give you a bottle for $5. Too bad it's so expensive. It would have reminded me of my dear boss, who now rests in peace. Loyalty is such a beautiful thing. Here, I'll give you this little one. Cheaper but not so bad, in memory of my old friend. Handel wymienny znów nam współczynnik właśnie handlu urósł. No a jeszcze poprzedniego dnia pewnie nie zdołalibyśmy ubić takiego targu. Może szpiegujmy jeszcze barmana. O, kiedy barman o mnie zapomniał, odkryłem jego ciemny sekret. Czyści bar plując na niego. I znów nam urosło szpiegowanie. O, nasz kod musimy wypowiedzieć. Another schnitzel? No thanks. Last time I ate one, I ended up with Bismarck on my back. He tried to choke me with his monocle. Happily, I managed to escape. I simply stole an experimental submarine prototype. And that's when I met that Danish princess. But that's another kind of story. Znów nic z tego, no ale może na kimś uda się. Może ktoś nam powie tę drugą część hasła, czyli odzew. Pianino, bliźniaki. Więc porozmawiajmy o tych dwóch panach. Say, these two guys there. Wouldn't they be the ones who tried to pay you with a religious icon? No doubt about it. O, czyli to oni. Do you know Kid Butterfly? The street kid? Yeah, life isn't easy for him. Still, he gets by pretty well. He doesn't steal, but he manages to swindle impressive amounts from my clients. Once, he told me the Guinness representatives were in town. He got $3 out of me to track them to my bar. No dobra. Co by tu jeszcze? Chyba już z barmanem i z bliźniakami przynajmniej na tę chwilę wszystko załatwiliśmy. Przyjrzyjmy się Alfetiusowi. Tak, to jest jeden z przyjaciół Gasparda. Spotkaliśmy go na pogrzebie. So, another schnitzel? Did I already eat one? No, I was only asking, another schnitzel? Okay, just give me one. What? A schnitzel! Jesus, what are we talking about here? What's a schnitzel exactly? This discussion is unbearable. No, momentami ten humor jest tutaj przepełniony sucharami, no, ale czasem mnie jednak autentycznie potrafi też rozbawić, zwłaszcza Janina. Dobra, to teraz z nim porozmawiamy po prostu. Tell me, boy, how are you managing? Not too bad, but it's a bit of a shock. I'm sure Gaspard began your training, but he certainly didn't have time to show you everything. That's true. Too bad, because he was an excellent teacher. Did he show you the basics of corruption? Very useful in that business of yours. No, we haven't covered that. Very simple. You have to find your victim's weak spot. For example, what would you give an accountant to make him cooperate? Luksusowe liczydło? A luxury abacus would surely do the trick. No! Do you think an accountant wants to be reminded he's adding numbers all the time? Muszę zapytać księgowego u mnie w pracy, czy by chciał.
W takim razie bilety na groteskowe przedstawienie. Perhaps tickets for burlesque show. Yes, very good. Accountants live in a very formal world of numbers. They secretly long for chaos. They actually need it to really have fun. The burlesque ticket will provide him just that. Give it to him and you'll get what you want from him. Korupcja, umiejętność rosnąca przez trening. Wreszcie zaczynamy być prawdziwym, rasowym detektywem. Spróbujmy korupcji z bliźniakami, zaproponujmy im butelkę wina. Am I wrong, or you guys are true wine amateurs? You couldn't be more right. Oh yeah, the vino, we know it a lot. Then let me offer you this splendid bottle of wine. Hey Mario, it's our lucky day. Korupcja znów nam urosła. Już chyba do 2 punktów. No i co, porozmawiamy z nimi teraz. Let me introduce myself, Edgar de la Croix at your service. We are the Strozzi brothers. This chap here is Luigi, and he's Mario. And we're not at your service. Even for two brothers, you two are very similar. Ah yeah, we are twins. Identical twins. Is that so? You are totally, absolutely, unrepentantly alike? There is a little difference. Only our mother can tell. I have a birthmark on my buttocks, which looks like Texas. I have one also, but it looks more like Idaho. Pretty amusing. Może to się wyda wam szokujące, ale ta informacja nam się przyda w późniejszej fazie rozgrywki. Say, two handsome men like you. You must have a lot of success with women. Hell yeah. In fact, these days I'm seeing another man's girl. What about you, Luigi? Well, me too. I mean, I also have a girl. For real? Oh, that's new. You know, it's not totally show, yeah. I hear you wanted to pay with Byzantine icons? That's quite rare. Hey, it's Luigi, that imbecile. I told you it was for Mama. But I didn't have no money no more. What did you do with your shit, huh? Nothing. Nothing special. Well, it's nice having fun between friends and all, but me and my gal have a rendezvous and I don't want to be late. I'll go have a small nap. Edgar! Correct me if I'm wrong, but I think you're suspecting these guys of something. I guess it's time to show you the basics of tailing. Although these two, a mammoth could tail them without they noticing. Actually, it's not very complicated. You simply have to see without being seen. Ah, looks like he's trying to lose us. Actually, I think he's only drunk and lost. Meanwhile, it's a pretty nice walk around town, isn't it? Gdzie on idzie? Chyba mógłby mieć bliższą odległość. And that's how it's done. Easy as can be. I suppose this is the two morons then. Personally, I'm not going in there. I don't want to take the chance of meeting their mother. And my whiskey is waiting for me at the bar. Śledzenie, kompetencja rosnąca przez ćwiczenie. Tak zacząłem mówić, że chyba gdyby poszedł na skróty, miałby zdecydowanie bliżej. Bo zwiedził niemal całe miasto, idąc do domu, a jego mieszkanie, czy ich mieszkanie znajdowało się zaledwie znajduje się zaledwie kilka przecznic od baru. Dobra, spróbujmy zapukać. Nic z tego, bez odpowiedzi. Drzwi są zamknięte. Zatem użyjmy spinacza. Uwaga, uwaga. Tak, mogłoby zadziałać, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to spinacz ogień Boga. Więc to jest po prostu ogień Boga. W każdym razie działa. Szkoda tylko, że przez to spinacz zostaje zużyty. Ja może nie będę komentował tego, co tu przed chwilą widzieliśmy. Najpierw przeszukam kuchnię może.
Jezu, ich matka z pewnością tutaj nie mieszka. Chyba mają smak na śledzia, bo jest ich tam cała masa. Myślę, że nie będą mieć nic przeciwko temu, że jednego wezmę. Kto wie, mogę musieć przekupić jakiegoś Szweda. Szukanie nam urosło, no i teraz jeszcze przeszukajmy salon. To tak jak grota Alibaby. Jeśli jest tam coś ważnego, nigdy tego nie znajdę. Przynajmniej bez interwencji boskiej, więc czas o tę interwencję. O interwencję zapalniczki. Oczyścić ogniem. Lokalny komitet higieny prawdopodobnie przyznałby mi medal. Dużo lepiej. No i teraz przeszukamy. Co ja widzę? Nienaruszona bizantyjska ikona wśród popiołu. Jedna rzecz czy inna, albo Bóg istnieje i opiekuje się religijnymi artefaktami, albo telesfor leczy swoje tanie podróbki tak, aby były ognioodporne. Jeśli to ta ikona telesfora, a prawdopodobnie to ona, no to znaleźliśmy złodziei. Swoją drogą, myślę, że po tych ostatnich scenach nazwa studia, czyli Absurdus, jest uzasadniona w pełni. Widok iście nieprzyjemny. Bracia Strozzi, jeden z nich i chyba jego tatuaż na pośladku. Po stronie łóżka Mario znajduje się zdjęcie kobiety z hotelu. Po stronie łóżka Luigi znajduje się zdjęcie srogiej, starszej kobiety. Wyglądającej w dużej mierze jak sami bracia Strozzi. Matriarchat, jak sądzę. Obserwacja. No i teraz kolejność tych opcji się zmienia, więc muszę pamiętać, których użyłem, a których jeszcze nie. Więc zacznę od obudź się. Obudź się, grubasie. Bezużyteczny. Nic z tego. Może teraz obserwacja. Jak elegancko. Widzę jego dystyngowane znamie stąd. Jeśli mnie pamięć nie myli, Mario ma podobny do Idaho, a Luigi do Teksasu. To wstyd, że moja wiedza o geografii Ameryki jest taka ograniczona. Też bym chyba tak bez zerknięcia wcześniejszego na mapę miał problem z rozpoznaniem. Dobra, obserwacja była, to teraz może zdjęcia. Bez wątpienia to człowiek, którego widziałem w hotelu Roger. Znamie jest dokładnie identyczne. Obserwacja i zdjęcia za nami, szkło powiększające teraz. Jest jedna rzecz na świecie, której nie chciałbym zobaczyć z bliska. To z pewnością strój urodzinowy tego kretyna. Obserwacja, szkło powiększające, zdjęcia, obudź się. Teraz jeszcze zmysłowość i szpiegowanie. Aż się boję, co będzie ukryte pod zmysłowością. Aren't you ashamed of having that kind of ideas? Gdyby to nie była gra, to bardzo bym się wstydził. Więc ten słoń nie ruszył palcem od godziny. Może biorę tę pracę detektywa zbyt poważnie. Tak, szpiegowanie kogoś, kto śpi, to rzeczywiście istotnie jest doskonały pomysł. Czemu nie zaserwować im śniadania do łóżka? Huh? What? What are you doing here? Me? I'm just a fan. Huh? Kod. Another schnitzel? Is that some kind of drink? Actually, I'm not really sure myself. Wiedza obu jest podobna, jak widać. Badanie. Now you'll be a good boy and tell me where you found the Byzantine icon. Well, we found it Really? Where? in some back alley. You're lying. Admit it. You stole the icon. No, we'll never do anything like that, okay? No, bez wątpienia nigdy. So, keeping the shape? Well, yes, I'm on a strict herring diet. Widać efekty tej diety, aż za dobrze. Jeszcze użyjmy perswazji na nim. Now let's get down to business. Spit it, or I'll tell Mario what you're doing with his girl. Huh? How? I'm not... Well, that's a misunderstanding. I am Mario. Don't lie. There's Luigi written on your bed. I sleep in his bed because it's more comfortable. That's very doubtful, but I don't have any proof.
Czyli rzeczywiście musimy jakoś mu udowodnić, że nie jest tym, za kogo się w tej chwili podaje. A umożliwi nam to kolejny przyjaciel, a w zasadzie przyjaciółka Gasparda. Let me guess. You're Gaspar's new assistant. That's right. Congratulations for your unexpected promotion. Thank you. Gaspar would often come see me when he needed some precise scientific data. I'll be glad to help you now. It gives me a break from purely speculative theoretical problems. Thank you, that's really appreciated. Najpierw zerkniemy na półkę na książki może, no bo książki to jest coś, co ja lubię i na pewno bym zerknął w pierwszej kolejności właśnie na nie. Najlepsze klasyki i encyklopedie. Jeśli Eleonora przeczytała je wszystkie, to musi być wszechwiedzącą kobietą. Another Klingon? Oh, sorry, Schnitzel? Don't tell me you're carrying that in your pockets. No, oh, no, of course. Please, just forget what I just said. To teraz może pogawędzimy o czymś. You're the first female professor I've met. So what? Don't you miss normal womanly activities? Could you ever miss washing clothes and changing diapers? No, but I thought that... Then think harder. Trochę tak głupio wyszło, faux pas. No to teraz o Gaspardzie porozmawiajmy. How have you met Gaspar? It was a long time ago. We were both very young. Let's just say that it courted me for a while, but I had other plans than raising a family. Gaspar, may rest in peace, was a charming man in its own way. But I don't think it was built for family life either. Did he tell you about his current case? Something big? Gaspar took care of small-time cases only to keep the agency in business. He kept me informed of the small investigations. But I think he wished to protect his friends by keeping them out of the serious stuff. It's only a hunch. But I think the secrets were becoming quite heavy lately. Bardzo tajemniczą osobą był, jak się okazuje, Gaspard. If I say Mayan sculpture, what do you reply? I say the current fad of pillaging antique treasures in third world countries must cease. Everybody wants his own hieroglyphics, Greek Hermes, or Oriental Buddha. They deprive these countries of their cultural inheritance and of capital research material. Why do you ask? Just curious. No i jeszcze ostatnia, najważniejsza kwestia, jaka nam została, to Teksas, mapa Teksasu. Do you happen to know what Texas looks like? I'm not really specialized in geography, but I do. Could you draw it for me? Please? I have something better for you. The American scientific community keeps harassing me so that I join them. Each year they send me a map of the United States to entice me. I can give you one if you want. That would be great, thanks. Podobało mi się to błagalne brzmienie słowa please, czyli słowa proszę. Wracamy więc do braci Strozzi, albo do jednego z nich. Mylą mi się te ich imiona, więc nie podejmę się w tej chwili przypominania, który to był. W każdym razie znów zabieramy śledzia, no i powtarzamy to, co zrobiliśmy poprzednio. Tu znajdzie się wycięty fragment, dlatego że obudziłem go od razu, a trzeba go jeszcze raz, zanim się go obudzi, trzeba po prostu porównać to jego znamie z mapą, bo inaczej wszystko pójdzie na marne, no i trzeba będzie jeszcze raz stąd wychodzić, jeszcze raz go budzić. Cóż, zobaczmy. To znamie ma ewidentnie kształt Teksasu. Tak więc ten człowiek to bez wątpienia Luigi Strozzi. No i teraz zróbmy mu niespodziankę. Huh, what? What are you doing here? Me? I'm just a fan. Huh?
No i teraz perswazja. Może teraz nam się uda, bo wiemy, że to on. Now let's get down to business. Spit it, or I'll tell Mario everything about you and his girl. Huh? How? I'm not... Well, that's a misunderstanding. I am Mario. Huh, you have to do better than that. By shamelessly sleeping naked, you've exposed your trademark. A birthmark resembling the state of Texas. Oh, damn, you're too strong. Please, don't tell anything to my brother. He'd kill me. It will stay between us if you kindly answer my questions. Oh, yes, sir. Perswazja, kompetencja rosnąca przez ćwiczenie. A teraz badanie. Pochodzenie ikony bizantyjskiej. No, teraz powinien nam wszystko o niej powiedzieć. First of all, the Byzantine icon, you stole it, right? Well, it's true. We wanted to give it to our mother. Well, she really enjoys the religious stuff. Well, too bad. We lost it somewhere. You stole it from the antique shop. Yes, right. What did you do with the Mexican statue? Oh, this one wasn't for us. It was just a contract for some rich collector. His name? Oh, he didn't tell us, but I can give you his address or something. He lives in Westmount. Oh, I don't care, because he said he'd never do business with us again. Excellent, thank you. And don't worry about Mario. I won't tell him anything. No dobrze, więc udajemy się w nowe miejsce. Posiadłość McCulloch. What are you doing here? The police is more efficient than people think. How have you discovered the antique shop robbery's sponsor? What? Yes, that's where the guy who paid the Strozzi brothers to steal the statue lives. Are you sure of that? Of course, but if you didn't know that, what are you doing here? Old Mother McCullough called us to report that her son disappeared. A guy organizes the theft of an antique artifact and disappears. This plot is getting more and more interesting. It makes things more simple if you ask me. If I find McCullough, I'll be solving 2 cases at once. May I speak to the old lady? Let the police take care of that. In any case, the woman must be around 120 years old. You wouldn't get much out of her. No, rośnie nasz szacun, reputacja. Spróbujmy jednak tam wleźć. What are you doing here? Just opening the door, you know? Perhaps the words none shall pass are unclear to you? Okay, I get it. No to teraz czas udać się do portu i porozmawiać z Remim. Another schnitzel? Repeat that if you dare. De la Croix, is that it? Yes, Mr. Brisson? You can call me Rémi. I just can't get used to the idea of Gaspard being dead. And yet, it was bound to happen. And why is that? He told me he was on something big, very big. Something like save the world. It's a shame he was always so greedy on details. Among my midterm plans, I'd like to find his murderers. I mean, since I'm an investigator now. I'll do everything I can to help you, my boy. Więc poruszmy kilka istotnych kwestii. Na przykład kwestia Janiny. What can you tell me about Janine? The least possible. She scares the hell out of me. When I think that Gaspard and her... No, that's inhuman! She said she needs you to help her out with something. I think I'll just join the army. Czyli nie tylko nasz bohater boi się Janiny, nie tylko Edgar, ale i pozostali najwyraźniej. How is it being a docker? Let's just say I never really dreamed of being one, but you get used to it. It keeps you in shape too. How about the salary? Not great, but it's getting better since we joined the international unions. And not only for the wages, we got some good fights with cops and scabs too.
I wonder if they have private investigator unions already. No i jeszcze antykwariusz pudełka, później Westmount. I'm presently investigating the robbery of a Mexican statue. Would you know anything that could help me? I'm not really into the arts, especially not the modern stuff. Actually, it's more of the traditional kind, Indian, pre-Columbian stuff. Indian, eh? You know what? That reminds me of something, although it's probably unrelated. A Mexican ship came here a few days ago. They had a search party looking around. It seems one of their sailors disappeared. An Indian, precisely. Interesting. Ciekawe, ale jaki to może mieć związek na przykład z kradzieżą właśnie ikony? To jeszcze zostały nam pudełka. Can you tell me what's in these boxes? If it comes from South America, it's coffee or peanuts. If it's from Africa, then it's olives or jewels. If it's from China, then it's the human resources for the railroad. You mean there could be people in there? Their houses back there aren't usually that much bigger. Plus, they've got some basic furniture in each box. That's totally unacceptable. Haha, a bit gullible, aren't you? Chińczycy chyba nie byliby zadowoleni z tego humoru. Dobra, została jeszcze kwestia Westmount. Perhaps you could help me. What seems to be the problem? I want to get into a mansion, but the police is guarding the door. Don't worry about the police. They'll be gone at 5. Excellent. Dobra, no i jeszcze zerknijmy na cegły. Weźmy jedną. Czemu nie? Jeśli praca śledczego nie będzie mi pasować, mogę zawsze zostać murarzem. Spróbujmy wziąć jeszcze jedną. Jedno wystarczy. Jezu, zostałem wynajęty do niesienia miasta w kieszeni. To jest akurat dobre, bo jest to przytyk do przygodówek klasycznych, w których nosimy mnóstwo różnych, czasem wielkich rzeczy w kieszeniach. No dobra, wracamy do posiadłości McCulloch i jak widać policji już nie ma. Pewnie dzięki Dockerowi. Zerknijmy tutaj na piwnicę. Te drzwi muszą prowadzić do piwnicy. Jest niestety zamek na drzwiach. Więc wracamy do Dockera. Taki pan, który się zna na wszystkim. Remy właśnie. You were right. The police left. Problem is, the door is locked. Have you tried the Fire of God paperclip? Oh yeah, they're great, but I used my last one. Too bad they're so expensive. There's a cellar door in the back, but it's got a lock. That could be a good place to start. When I need something from the shed, I hit the lock with a brick. It usually works. No, powinniśmy zyskać punkt we włamywaniu, moim zdaniem. Ale chyba nie zyskaliśmy. Więc idziemy tam do posiadłości. No i używamy cegły na tym zamku. Zrobione. O, teraz nam włamanie urosło, więc to, że wcześniej to się nie stało, uważam za usprawiedliwione w tym momencie. Hey, who's there? Cholera, to sąsiad, musiał mnie słyszeć. Miau, miau. Meow, meow. Oh, yeah. Good job. Great imitation. Now tell me who you are and what you are doing in my neighbor's backyard. Hurry, or I'll call the police. Dobra, wyłazimy stąd. I co, jeszcze raz do portu? A nie, tym razem nie. Tym razem trzeba po prostu pogadać, pewnie, z tym panem. Najpierw, zanim użyjemy korupcji, to po prostu pogadamy. Will you stop taking me for a fool?
No dobrze, więc użyjmy tej umiejętności korupcji. Okay, alright. I'm a burglar. Is there anything I could do to buy your silence? My neighbor is very well equipped in golf gear. I don't think you would notice if you could get me a nice golf club. You're nobody around here if you don't play the sport. Okay, I'll find you one. Korupcja znów nam rosła. Dobra, włazimy do środka. Dobrze, że udało nam się załatwić sprawę. Kij golfowy zabieramy dla irytującego sąsiada. Zbadajmy torby. Torba jest wypchana kijami golfowymi. Kto by potrzebował aż tyle, jak nie najgorszy gracz na świecie? Szkielet. Jeśli mogę ufać swojej podstawowej wiedzy z anatomii, powiedziałbym, że to jest, albo właściwie był, kot. Ciekawe, co mu się stało. Makabra jakaś. Na szkielecie jest martwa mrówka. Nigdy takiej nie widziałem. Wezmę ją, to może być ważne. Obserwacja urosła. Kitty! Kitty! Are you down there? Cholera, wygląda na to, że starsza pani szuka swojego kota. Good evening, Mrs. McCullough. Schnitzel, I think she just had a heart attack. I'm getting the schnitzel out of here. Naiwność spada przy nieumyślnym morderstwie. Masakra. Uciekajmy z miejsca zbrodni. Hey, wait a minute. Are you trying to leave without sharing? No, of course not. Bloody Klingon. Dobra, dajmy mu ten kij. Hey, neighbor, your club. Arg. Did you get it? To dziwne, nie odpowiada. Czyżbyśmy byli już seryjnymi mordercami? Aż się boję. Wychodzę stąd. Dosyć emocji na dziś. 2 ciała to dużo jak na pierwszy tydzień pracy. Idę spać. Ta noc, nie w moich snach. To nie do przyjęcia. Today is the day. I'm going to find that thief, or my name isn't Edgar Delacroix. Wielokrotny morderca. Prywatny detektyw. Kim jeszcze będzie Edgar Delacroix? Co jeszcze wymyśli, co jeszcze zrobi? Zobaczymy. Przed nami kolejny dzień, ale to już w kolejnym odcinku. Na tę chwilę to już wszystko. Do usłyszenia. Pa, pa.